السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. حياكم الله جميعًا في ويبينار علم. اليوم نبدأ سلسلتنا الرمضانية. راح نتناقش عن كيفية تحويل الأفكار إلى أصول، تحديدًا الملكية الفكرية للشركات الناشئة ورواد الأعمال، كجزء من تفعيل اليوم العالمي للملكية الفكرية. اليوم نسعد باستضافة كل من الأستاذ محمد العمير، المدير العام للشركة السعودية لحقوق الملكية الفكرية. حياك الله أستاذ محمد. هلا والله وسهلا، الله يحييك أستاذ أمجد. الله يحييك. Also, we are happy to have Mr. Bieter Mehravi. Thank you for accepting our invitation. He will talk with us about IB from a global perspective. اليوم راح يكون الحوار بداية باللغة الإنجليزية، بعدها راح ننتقل للغة العربية. فاللي مو مرة بالإنجليزي لا تقفل الويبينار وتروح. احنا راح ناخذ تقريبا جزء من الوقت راح يكون باللغة العربية. معانا المترجمة ندى راح تترجم لقائنا اليوم بلغة الإشارة. طبعا في نهاية اللقاء راح تكون فترة كافية إن شاء الله للأسئلة. Okay. Mr. Bieter, could you tell us about the role of IB from a global perspective? Absolutely. It's my pleasure to be here with you today. And thank you so much for Elm for inviting me. I will share my slides and we'll start talking about my favorite topic, which is intellectual property. Great. Give me 1 second. Okay. Okay. So again, thank you, and again, pleasure to be here. My name is Pete Mehrafari. I'm the U.S. government's intellectual property attaché for the Middle East and North Africa. I'm based in the U.S. Embassy in Kuwait, and I've lived there for over 2 years now. The U.S. government has 13 of our positions around the world, and our focus is on enhancing, increasing intellectual property for companies, and to make sure that counterfeit goods and pirated software are not being sold or used. But in today's discussion, I'm going to talk about turning ideas into assets and intellectual property for startups. I want to quickly give you a bit of background on myself, just to tell you where I'm coming from. I'm an electrical engineer originally, and then went to law school and became a patent attorney in the United States, where I helped many startups and entrepreneurs protect their inventions and bring them to market. After a few years in the private sector, I joined the government and then have been doing IP policy work for the last almost 7 years now. And so in today's discussion, we're going to cover 3 quick topics. One, what is intellectual property, and talking about it in the way for startups and entrepreneurs to really understand their rights. We'll do some issue spotting very quickly. And then I want to share a few experiences I've had with startups, both in Saudi Arabia and the region more broadly. So to start out, every company, every business, every entrepreneur has ideas. But how do you take those ideas and create a marketable asset, something that has legal rights? Because with legal rights, then you can sell it, transfer it, license it. And so the first part of today's discussion is, as a startup, as an entrepreneur, how do you make that transition? How do you take the ideas in your head and create something that has legal weight behind it? Something that you can share and sell and market. And so the way I like to describe this for anyone I'm talking to about intellectual property is to first start with something that you do know very well, which is real property, or for example, land. So the scenario I like to use to talk about intellectual property is, let's say that you are walking down the street and on your right side, you see an open plot of land. And you say, that land looks great, I'd like to own it. But how do you own something? Well, for land, do you just go to that plot of land and stand on it?
do you get rights if you just stand on that land for a few minutes? No, you have to go through a set of procedures. You have to first make sure that no one else owns that land. If someone does own the land, you have to figure out how can you buy it. If no one owns that land, well, then you have to then go to the government and say, dear government, I'd like to purchase this land. Well, is that good enough? What the government's gonna ask you, well, what's the land? Can you tell me what the borders of that land are? How long is it? How wide is it? Where does your land start and stop? And where does someone else's land start and stop? Then you probably have to pay a fee to the government, and then the government will issue you a property right, a deed that says you now own this piece of land, and that piece of land has this border around it. And so in that type of discussion, we look at real property. So it can be a land, maybe a building, a car, that's type of piece of property we all know we can see and touch. Then you have to protect that piece of land by getting a government issued document that says this property is now owned by you, and these are the boundaries of your property. And then once you have that legal protection to your land or building or car, now there are rights associated with that. So if you own a piece of property, let's say a house, you have the right to use your house. You have the right to stop other people from trespassing into your house. And you also have the right to sell your house or to rent your house. And so those are the rights that are granted, but only once you actually have ownership or claim to that piece of property. And what does that look like? Well, they're documents, they're deeds that say, I own this land. And then the land looks like this. It has these clear dimensions. Here's what's on the land. It describes what the rights are. So again, that's talking about things we can see, real property. Now let's talk about intellectual property. So these are intellectual pieces of property that start off in your mind. So the same scenario, but a little more creative now. So you're walking down the road, but this time the road is in your mind. And you're thinking, you're coming up with some really cool ideas. And in your mind, as you're walking, you, let's say, come across this idea for a new communication device, a new invention. Well, how do you take that idea, that invention in your mind and put it in a legal framework that can be protected and then has rights associated with that? Same thing you would do for a physical piece of land, you now have to do with this intellectual property. And so that's where intellectual property rights and the law come into place. It's that process of taking that sort of idea in your mind and creating this legal asset that you can use just as you would for a piece of land. And so for intellectual property, there are different types of property in your mind as you're thinking about stuff. There could be an invention. There could be a creative work, such as, let's say, a film or a poem or a piece of art. There's also types of intellectual property, including like a brand or a logo that identify your company. And there's also all different types of information, data, way things work. All these are different types of intellectual property. But now you have to take those ideas out of your mind and create a legal piece of property that you can then use in business. So that's now taking it from the intellectual property and protecting it. Just like you would for a piece of land, you'd create that boundary around the land of what's yours and what someone else's. You would take that to the government and say, hey, government, this is the intellectual property that I've created. And now that I've created it, I'd like you as the government to make sure that I now have a legal right to that piece of property. So now you've created the intellectual property protection. And for intellectual property, that type of deed can be a patent, trademark, copyright, trade secrets. We'll talk about this a little bit later. Once you have that legal right to your
intellectual property, you now have rights associated with it. So just like you had rights to prevent people from trespassing on your land if you owned that house, you also have the right to prevent other people from trespassing or infringing on your intellectual property now that you've protected it and you created a legal asset. Just like with the house, once you create the deed, you can also transfer it. So with intellectual property, if you have that invention, you've put that invention in a patent that protects that invention and says you own it. You can now sell that patent, lease that patent, transfer that patent. But until you actually take that ideas out of your head, put them in some type of legally recognized and protected document, can you actually transfer it to someone else for a legal transfer, or is it just sort of sharing information generally? So just like we saw with real property, there's documents, there's a deed that says you own this property. That's similar to intellectual property. So when you go and register with the government that says, this is the intellectual property I've created, they also provide you documents or sort of deeds that create legal assets that say you, as the owner of this intellectual property, are granted the right by this government, and now you can prevent others from trespassing on your property. So for intellectual property, these are some of the assets that we have. These are in the US, what the documents look like for a patent, a trademark, and a copyright. And so this slide shows just sort of a quick overview of the different types of intellectual property assets. I think it's important to spend a couple minutes on this slide very briefly, but I'll again bring you back to the real property example. When you're trying to register a piece of real property, say a piece of empty land versus a apartment versus a car, each of those types of registrations for those physical properties to make sure that you know that you own it, it's gonna be a different process. It's the same thing when you talk about intellectual property. There's different types of protections and registrations for different types of intellectual property. So when the intellectual property is a process, machine, manufacture, composition of matter, more often known as an invention, the type of protection, the asset that you can create for that type of intellectual property is a patent. And patents are valid for 20 years from the date of filing. And then for the intellectual property of a brand or a logo or a company name, something that identifies the company that you have with the goods you're providing. That type of intellectual property asset, that legal definition, that's called a trademark. And again, that's a different type of protection than a patent. And then if you have a creative work, let's say a piece of art or a new poem or music, those types of creative works, even computer code, that can be protected by the legal intellectual property right called a copyright. And then for ornamental features in common articles of manufacture, for example, the chair I'm sitting on right now has a sort of a unique design on the back of the chair. That design can be protected through what's called an industrial design right. And then trade secrets is another type of asset. And then the data used for clinical trials, that's also another type of intellectual property protection. So I provide these out here. I mean, we could go through each of these in very, very, very deep detail. It could take hours, but right now I just really want to focus on that there are many different types of intellectual property assets, and they sort of refer to different types of intellectual property, just like you would have different types of rights and protection if you bought a piece of empty land versus an apartment versus a car. Just like you're trying to protect different types of intellectual property, you have different types of intellectual property protection and assets. So now that we've protected our intellectual property, we've created that legal boundary around it, now what can we do with it? Well, now that we've protected it, let's go and use it. So ways that you can use your intellectual property, you could seek financing. You could say to investor, not only do I have great ideas, but I have legal rights to these ideas, and here are those assets. Why don't you come and invest in my company, and we can expand and leverage those intellectual property to grow the company, create new jobs.
We could also sell that intellectual property to someone else. We could license it, we could rent it out. There's a big difference between trying to sell an idea in your head versus selling a legally defined right that the government gives you. There's a different perception of, is a buyer willing to actually buy something that has legal rights to it, or just buy something that you have a really cool idea about and they want to buy the idea. You can also promote your rights, because now that it's protected, you're a bit more safe from going out and talking with people about your really amazing business, be it a service that has a really good brand attached to it, be it some really cool content that you've created that everyone across Saudi Arabia just really wants right now. Maybe it's really amazing designs in a smartphone app. These are things that you can now promote because you've now protected it and you feel safe from people trespassing onto your intellectual property or stealing it. And if unfortunately something does happen, you now have the legal right to enforce those rights against anyone that infringes or trespasses onto your intellectual property. So I hope that kind of provides that sort of the groundwork, the framework of taking these ideas in your head, creating a legal boundary around it, and now being able to use that information to expand your business, sell your business, promote your business, and then enforce those rights because you have them. And so here's really where I want to focus part of the discussion also is, now that we've had those rights, you as a startup or as an entrepreneur, someone with a really amazing idea, what's your first step? Where do you start off when it comes to how do you protect your intellectual property? Well, one of my favorite things to say is, you can't protect what you don't know. And so when I'm advising any startup or entrepreneur, my first question to them is, what is your competitive advantage, or what is your intellectual property? Why do people want your startup versus someone else? What do you have to offer that no one else can? And then we sit down and we list, here are all the different pieces of intellectual property or competitive advantages that your startup has compared to someone else. So maybe it's the logo, because that's a piece of intellectual property. Maybe it's a new content that you're providing that no one else has. Maybe it's some new computer code that is more efficient than someone else's. Maybe it's a new and faster communication algorithm or device or technology that no one else has. You start identifying all the pieces of intellectual property that this one startup has. Once you can identify what intellectual property you have, what are all your competitive advantages, now you want to protect them, because you've invested time creating that intellectual property. Maybe you've invested a few years developing this new software. You've tested it out, you've spent long nights making sure it's perfect. You don't want someone to be able to steal it and use it without having invested all that time. So make sure you protect it. And protecting it from what? Well, sometimes you can actually lose your ability to get intellectual property if you don't take the right steps first. So one way is, unfortunately, if you talk about your invention, it's just for inventions right now, for patents. If you talk about your invention publicly, that's one way to potentially lose your rights, because a patent, to get patent protection on your invention must be new. And if you go and talk about your invention before you file for a patent, there's a potential for that patent office to say, this invention is really no longer new, therefore we can't get you a patent. So I always like to talk with my startups and entrepreneurs, be in the US or be in this region, make sure you don't lose your rights before you can protect it. And then intellectual property, especially for patents, so for inventions, for logos and brands, and for designs, much of it is country specific, meaning you have to register rights in each country that you want to enforce those rights at. And so you have to know, where is your market going to be? Where do you want to protect your rights? Where will you never actually go for a market? So maybe you don't have to protect your rights then. Then when do you file for rights? How do you file for the rights? And all these things cost money. And as a startup, we know that capital is sometimes limited. So it's a business decision of what you can protect. But again, you don't know what to protect unless you've gone through and identified all of your pieces of intellectual property first. Once you identify that,
then you can start prioritizing which is the intellectual property I can afford to possibly lose, but what is the intellectual property, if I lose this, my whole business is done. Then you can start prioritizing which intellectual property to protect first and how. The next topic I talk to all of my startups on is the idea of what do consumers, what do governments, what do investors, what's their perception of your startup? If you're a startup that has some really cool ideas, really good content, that's fine. But what if your startup actually already has intellectual property rights, has a set of intellectual property rights? Maybe they have a trademark for their brand. Maybe they've already copyrighted their computer code. Maybe they have an industrial design on the graphical user interface for their mobile app. Well, when I'm, let's say, a government and I want to support startups and small businesses in my country, obviously many people are going to apply for that money. Well, how do you set yourself apart from everybody else? You create a perception that shows that government that because you are a serious company and you've taken the steps to not just have great ideas, but protect it within the legal framework of that country, that government is probably more likely than not to pick you over another company that just has really cool ideas. That same perception goes to both consumers when they're choosing to hire one startup versus another, but also with possible banks lending money. Are you a serious startup that has real legal assets that can be maybe offered as collateral to the bank for a small business loan? Or are you just a company that has good ideas that the bank really isn't sure whether it's safe or risky to loan money? So these are some of the ideas of the perceptions of your startup. Do you have great ideas, or do you actually have legal assets, legal pieces of intellectual property? The next one I always like to talk about is ownership. With startups especially, you have the original group of the team, and so they're creating intellectual property. And when you create intellectual property, often the ownership is shared by everyone who has been part of that creation process. Well, what if someone leaves the company? Or what if new people come into the company? Just like you have the same considerations with a piece of land, a piece of property, you have the same types of considerations with intellectual property. So you must maintain a clear and consistent procedure of how ownership of that intellectual property is shared by the startup and by people that are going to come into the startup. It's a very important topic to discuss, and sometimes it can get a bit messy if it has not been discussed early on in the evolution of the startup. And again, I already mentioned about cost, how to prioritize what you protect and how you protect it. But again, you can't prioritize until you actually identified all of your pieces of potential intellectual property and which one is the one you can possibly afford to lose versus what's the piece of intellectual property that if you lose it, your whole business is done. So I'm going to end by just giving you some examples that I've seen in the region over the last 2 years. So I cover the entire Middle East, North Africa. It's been an incredible experience, and I've had the pleasure to work with startups and universities and governments throughout the region, including Saudi Arabia. I'm often in Riyadh. I was just in Dhahran a few months ago, and working with some incredible startups and inventors. So the question I get most often is, what IP matters the most? And often the perception is sometimes that the technology matters the most, or that what's the most valuable piece of intellectual property. And again, people tell me, it's the technology, it's the patents, that's the most valuable. Well, I like to give them this example. Think of the company Apple. So the Apple iPads and iPhones, there's a lot of technology involved there. Let's say that one day Apple creates a brand new camera for their iPhones, but they unfortunately forget to protect it, and they don't file patent protection, and it gets out into the public, and all of the competitors see it and they copy it and they put the camera into all their phones,
and Apple has lost that competitive advantage because of the really cool camera. I mean, that's not good. Apple's going to probably lose a little money, lose part of the investment. So, I mean, there is value lost if they don't protect that piece of technology. But what happens if Apple doesn't? So for trademarks, so trademarks is the brand. So for Apple, the Apple logo, that's one of their trademarks, and so they protect that using trademark protection. Trademarks generally last for 10 years, but then you can renew them. What happens if Apple forgets to renew their Apple trademark? What's the value lost if they forget to register their trademark and someone quickly swoops in and registers their trademark because Apple forgot? Now Apple has lost their entire brand, their entire logo, and now other people can use that logo. What's the value lost in that situation? They've lost that logo on every single one of their products. And now they have to go back and rebuild the entire brand from scratch. That's a lot more costly than just losing that one type of camera technology. So I like to talk about this because I see this often when I'm working with incubators and universities that want me to focus primarily on technology and patents. And I remind them that a lot of our startups might not have the newest technology, but maybe they're providing an amazing new service, and that service has to be identified by a trademark. So that trademark is really what matters. Or this startup has some really amazing creative content that's designed for certain regions that no one else is providing. Well, that's a copyright. That's also extremely valuable. Or think about the designs on your phone or on your TV in the digital space. Those are some really valuable designs out there. And so I always like to make sure that when I'm talking to startups and entrepreneurs, I talk about all IP matters. Everything you're doing has a value because you've invested in it. Make sure you protect it. And that often patents are not the most valuable. In the US, one of the largest damages of any IP case was Apple versus Samsung. And in that case, the IP being disputed was not a technology patent, it was design. And so seeing that a initial award for over $1 billion US on an industrial design case, I think showed people that designs are also very valuable. And then the last quick story is often I talk to universities or researchers that say, hey Pete, we created this patent, we took the technology, we protected it, we have a patent, but no one's coming to me to license the technology or invest in it. And I asked them, well, was there a market for this technology before you got a patent? And they say, oh, well, we figured if we protected it, they would come to us. And as startups and entrepreneurs, making sure you have a market, initially you have customers before starting to invest in developing technology is very important. So I always like to highlight that also. Make sure that people care about what you're going to protect, because maybe then it's not a priority to protect it. And then I'll end with my 4 final thoughts. Again, first, if you're a startup doing whatever, be it technology, be it providing a service, creating content, or just really doing anything, identify your competitive advantage, why someone would pick you over someone else, identify your intellectual property, then protect it. And by protecting it, you've now converted your ideas into assets. Those assets now have rights to prevent people from taking your technology. And once you have those assets, then use them. Use them in the marketplace, use them with your customers, use it to grow and expand your business, create new jobs. So I'll stop there for now, turn over to Mohammed, and I look forward to questions later on. Thank you, Mr. Bieter. Through your rich talk, I think we can say intellectual property is an asset that must be registered for startup. They will lose a lot when it's not registered. Also, IP is a part of your way to make a profit. Is that true? It is. I mean, I think having intellectual property allows you to commercialize
your ideas in a safe space. You can try to commercialize your ideas without protecting it, but then you risk someone outside being able to take it and steal it, and now they can do it without having to worry about you. But once you protect it, now you have that system to say, no, this is mine, and other people cannot trespass. Just like if you own a piece of land with rights, you can stop people from trespassing on that land. Great question. Fantastic. Okay, now we will move to Mr. Muhammad, and we will get back to you after a few minutes with the questions. Thank you. Mr. Muhammad. أستاذ محمد حياك الله. هلا والله سهلا يلا حيا. Thank you very الله much. يحييك. تفضل المايك لك. الله يعطيك العافية أمجاد، وشكرا جزيلا لك والعلم وعلى هذه الفرصة الجميلة، وأبارك للجميع بالشهر المبارك، وأسأل الله أن اللي عجل بالفك الجزئي أن يعجل بأن نتجاوز هذه الجانحة بأسرع وقت. اسمحوا لي. آمين اللهم آمين. تفضل. سلايدز. جميل. إذا الآن واضحة عندكم السلايدز؟ واضحة، تفضل. جميل جدا. بداية اسمحوا لي أن أعتذر مقدما أنه بعض الكلام قد يكون إعادة الكلام الأستاذ بيتر، ولكن هو من باب أنه نضمن جميع الحضور ألموا بالنقاط، وخصوصا عدم المتحدثين باللغة الإنجليزية نظرا لأهمية الموضوع. طبعا بداية اسمحوا لي أن أشارككم بشكل سريع إيش هي الملكية الفكرية. الملكية الفكرية هي نتاج فكر الإنسان من إبداع بشكل عام. راح أمشي على السلايدز هذه بسرعة لأنه بيتر ما قصر غطاها، ولكني ودي إني أضمن أن نتكلم الجميع يتحدث على أرضية موحدة. يعني طبعا أنواع عناصر الملكية الفكرية الرئيسية هي 4 عناصر في المنطقة عندنا. أولا براءة الاختراع، التصاميم الصناعية، العلامة التجارية، وحق المؤلف. هذه ال4 عناصر هي المشهورة عندنا في المنطقة، ولكن في هناك عناصر أخرى مثل المواقع الجغرافية والأصناف النباتية والدارات المتكاملة، في كل أصناف مختلفة. هذه ال4 هي الأشهر عندنا في المنطقة. ولو اسمحوا لي يعني بوضح يعني بشكل سريع إيش الفرق بين ال4 هذه في جهاز الآيفون. جهاز الآيفون لنفترض مثلا براءة الاختراع هي واحدة من براءة الاختراع اللي سجلتها شركة أبل، هو الفيس ريكوجنيشن، أو إنه يفتح الجهاز عن طريق بصمة الوجه. هذه براءة اختراع مسجلة لشركة أبل. التصاميم الصناعية هو تصميم الجهاز، جهاز الآيفون، طوله، عرضه، الزوايا، المنحنيات، موقع الكاميرا، موقع البصمة، التفاصيل هذه الخارجية هي تعتبر تصميم، جزء من التصميم الصناعي. العلامة التجارية هي علامة أبل الشهيرة. حق المؤلف هو البرنامج اللي يشغل هذا الجهاز العظيم. طبعا من اشياء، من الاسئله انا بحاول قدر الامكان من الاسئله اللي قريتها بحاول اجاوبها خلال النقاش. احد الاسئله الداتابيس، كيف يتم حمايه او تسجيل الداتابيس، هي تحت احد عناصر حق المؤلف. برامجيات الحاسب الآلي، الصور، اللوحات الفنيه، الالحان، كل هذه الاشياء هي تقع تحت حق المؤلف. الملكيه مثل ما ذكر الاخ بيتر، الملكيه الفكريه هي مثل اي ملكيه في هذا العالم، بالامكان بيعها، شرائها، وترخيصها. ترخيصها يعني تاجيرها. طبعا لو ناخذ الملكيه الفكريه على السعوديه بشكل خاص، احنا حاولنا نبني اطار عام نقيم فيه الملكيه الفكريه في اي مكان في العالم. أستاذ محمد أعتذر على مقاطعتك، بس العرض طالع لنا بالحجم الصغير، إذا ممكن بس تخليه فول سكرين. جميل. هو الفول سكرين الآن فغريبة. طيب خلينا نكمل كذا. هي الملكية الآن واضحة، هي بس الكتابة الآن أفضل. جميل. هي الإطار العام الملكية الفكرية إذا جينا نقيسها في أي مكان في العالم، احنا قسمنا 4 عناصر رئيسية. الأول مستوى الوعي. مستوى الوعي لمتخذي القرار في الدولة، متخذي القرار في الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة الكبيرة، والأفراد بشكل عام. وعيهم بأهمية الملكية الفكرية في حياتنا العامة وحياتنا الخاصة وحياتنا العملية. القوانين والأنظمة ثاني جزئية. القوانين والأنظمة اللي هي تحكم
الملكية الفكرية وتؤطرها في أطر واضحة توضح كل جهة وكل شخص ذو علاقة بما له وما عليه. ثالثاً اللي هو الإنفاذ اللي هو تجاوب الجهة التنفيذية المسؤولة عن الملكية الفكرية في الانتهاكات اللي تحصل في السوق. بما معناه أنه في حال أنه عندي ملكية فكرية معينة، براءة اختراع، علامة تجارية أيا كانت، أنه يصير فيها انتهاك، أروح للجهة المسؤولة أقول عندي انتهاك معين أو جهة ما تنتهك ملكيتي الفكرية. تجاوبهم في مرحلة الضبط والتفتيش والتدقيق في هذا الموضوع هو يقع تحت الإنفاذ. العقوبات ومدى أنها تكون عقوبات صارمة ورادعة لكل من يفكر في انتهاك الملكية الفكرية. طيب لو نقيسها على مستوى السعودية، الوعي يعني على مستوى تخذير القرار في الدولة، الحكومة ما قصرت. سابقا كانت الملكية الفكرية تدار من عدة جهات، الآن هي تقع تحت مظلة واحدة اسمها الهيئة السعودية للملكية الفكرية. هي مختصة بجميع ما يهم الملكية الفكرية من قوانين وأنظمة، من تسجيل وحماية وكل عناصر الملكية الفكرية. فالوعي متشكل عند متخذي القرار، عند التنفيذيين في القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية، والوعي لدى الأفراد ما زال العمل عليه قائم، ومجهودات مختلفة تقوم بها الهيئة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبرضو اجتهادات أخرى من أطراف مختلفة، شركات خاصة وقطاعات حكومية. ثانياً القوانين والأنظمة أعتقد أنها يعني مش أعتقد، هي بشهادة عدد من المختصين، القوانين والأنظمة الموجودة في السعودية هي من أقوى القوانين الملكية وأفضلها وأكثرها نضجاً في قوانين الملكية الفكرية على المستوى العالمي. القوانين ناضجة، تغطي وتشمل جميع الاختصاصات اللي تقع تحت الملكية الفكرية، وهي تطور بشكل مستمر، والهيئة تطرحها في حال رغبتهم في تطوير قانون أو نظام معين، تطرحها للجمهور، بحيث أن كل اللي يرغب في إبداء مرئياته أو ملاحظاته على القانون بإمكانه أن يشارك الهيئة، وهي تعمل على تعديله وتطويره. الإنفاذ أعتقد أنه فيه شقين رئيسيين. الأول الجهة التنفيذية، ما زال فيه جهود في هذا الخصوص. نعتقد أن الموضوع كبير، والتحدي الانتهاكات عالميا وليس عندنا في السعودية. أي جهة تنفيذية تختص بالإنفاذ تواجه مشكلة في هذا الخصوص. فهذا من الشق التنفيذي. والإنفاذ له جانب آخر اللي هو الشق أصحاب الحقوق. كثير من الأحيان نواجه مبتكرين أو مبدعين بحيث أنه عندهم ملكية فكرية خاصة، صورة، لوحة أو أيا كانت، يجي أحد ينتهكها، يسرقها، يستخدمها، يحط اسمه عليها ويسكت، ما يطالب في حقه، في حين أن لا سمح الله أنها لو أنها ملكية أخرى، مثلا سيارة أو عقار أو بيته، لا سمح الله في حال سرقته تلقاه يروح يبلغ الجهة المختصة. لكن في الملكية الفكرية يتخاذل بعض المبتكرين والمبدعين أنهم يطالبون في حقوقهم. فلا بد لكل واحد يتم انتهاك حق من حقوقه الفكرية أنه يرفع للجهة المختصة وبعدين ينتظر صدور الحكم. أما أن يعتقد أنه الأمور تأخذ مجراها بالطبيعي في أنه واحد انتهك ملكية فكرية والجهة التنفيذية راح تتابع الانتهاك هذا باي ديفولت، هذا غير صحيح. لا بد أن الشخص صاحب الحق أنه يتابع فيه. العقوبات فيها حددنا وحد أعلى، ما زال العمل عليها قائم، خصوصا بعد انتقال الاختصاص للمحاكم المختصة، فهذا شيء مبشر إن شاء الله، ونعتقد فيه نقلة نوعية بتكون في هذا الخصوص. طبعا الموضوع يعني أنا خلال تفكيرنا في النقاش اليوم أنه أغلب الحضور هم من المبتكرين والشركات الناشئة، وأنا مؤمن تماما أنهم مرت عليهم لقاءات كثيرة تقول لهم إيش الأشياء اللي المفروض يسوونها، يعطونهم نصائح أنه لازم تسوي كذا وتفعل كذا على أساس تضمن أنه نجاح منشأتك أو نجاح ابتكارك. فأنا والله فكرت أن نطرحها بشكل مختلف، أنه لا نطرح على المبتكرين الأشياء اللي المفروض يسوونها، بل الأشياء اللي المفروض أنهم ما يسوونها. فعلى سبيل المثال
واحدة من واخترت عنوان كيف تقود مشروعك للفشل، لأن هذه كثير من أسباب، يعني كثير من أسباب فشل المشاريع الابتكارية هي تقع تحت واحدة من هذول الأربع عناصر الرئيسية اللي اخترتها اليوم. الأولى DIY، هو مصطلح معروف يسمى يعني داي، هو do it yourself. كثير من الشركات الناشئة يعتقد أنه إذا احتاج لضبط الأمور المالية أنه يعين مختص مالي لأنه يساعده في أمور المالية وإدارة الأمور المالية. الأمور التقنية نفس الشيء، يعين إدارة أو شخص أو أيا كان تقني فاهم في الأمور التقنية. ولكن في أمور الملكية الفكرية يتخاون شوية بحيث أنه يعتقد أنه يلم فيها كاملة، وهذا غير صحيح وغير دقيق، وقد يقود الشركة إلى تحديات في المستقبل. الآن سبل الاستشارات متاحة، سواء من جهات حكومية تقدم خدمات مجانية، سواء في الهيئة أو في العيادة في منشآت أو أيا كانت، جهات حكومية وخاصة ومستشارين بإمكانهم أنه يساعدونك في بناء خطة الملكية الفكرية المناسبة لك. فلا تعتقد أنك قادر على فعلها بنفسك، خصوصا أنك يعني ما هي مجالك الرئيسي، مكان يعني غالبا مجالك اما تقني كمبتكر او براءة اختراع او ايا كانت، وليس مجالك القانوني في الملكية الفكرية. ثانيا التأسيس الغير مناسب للعقود، وهنا اعني انه كثير من المبتكرين حاب يوقع اتفاقية مع مستثمر معين، تلقاه يبحث عن في جوجل عن تمبلت او نموذج لمذكرة عدم افصاح، يطبعها ويكتب اسمه بس، يعدل الاسماء ويرسلها، ياخذها يوقعها من مستثمر، او ياخذها يوقعها مع موظف، او ياخذها يوقع مع مطور الموقع او المطور التقني او ايا كان. التمبلتس هذه غير مساعده، لا يغرك ان شكلها قانوني وفيها بعض المصطلحات القانونيه وبعضها التيرمز والكونديشنز والبنود تعطيك ايحاء انها هذه بتحميك. غير صحيح. لكل طرف من أطراف العلاقة له احتياج مختص، بمعنى أنه أنا لما أصيغ اتفاقية عدم إفصاح لمستثمر، أنا غالباً أراعي احتياجات وتطلعات المستثمر. المستثمر هذا راح يستثمر ويدفع فلوس لرائد أعمال، فأنا أراعي الاحتياجات الخاصة في المستثمر اللي هو عميل. نفس الشيء إذا المبتكر أو رائد الأعمال أو الشركة الناشئة تحتاج أنها توقع اتفاقية مع مستثمر، احنا نراعي الاحتياجات اللي عند المبتكر هذا او الشركات الناشئه. فكل طرف من اطراف العلاقه له طموح لعناصر معينه يبغى انه يحفظ حقه فيها. فالاعتماد على النماذج التقليديه الموجوده في الانترنت هو سلوك غير مساعد. ثلاثة، عدم الاهتمام بضوابط السريه. كثير من الاحيان نجد انه في شركات ناشئه وبحكم انهم شركه صغيره تجد اغلب الموظفين يعرفون اغلب التفاصيل، وذلك يحطهم تحت مخاطره انه الموظف هذا يطلع يروح يشتغل في مكان اخر او يطلع ويستقل بنفسه ويبدا ينافس ويعيد ابتكار، يعني يطور الابتكار اللي اكتسبه من عندك. فهذه يعني نقطة أن ضوابط السرية لابد أنها تكون مع الموظف، مع الموردين الخدمات، مع المطورين، مع العملاء، أنه لكل جهة أو طرف من أطراف العلاقة أنه يحفظ المعلومات الخاصة فيها، وليس المعلومات أنها تكون مفتوحة للجميع. أخيرا وليس آخرا، قد يكون هذا النقطة تهم الشركات اللي قطعت مشوار في انها تجاوزت يعني مرحله التاسيس، ولا تعمل ولا يكون عندها رؤيه واضحه في استراتيجيه الملكيه الفكريه الخاصه بالشركه. يعني كثير من الشركات وواجهناها في شركات محليه واقليميه وعالميه انها تجد انها تعمل من بدايتها ولها في السوق مثلا 15 سنه والى الان ما تعرف ايش اصول الملكيه الفكريه اللي تملكها الشركه. وهذا يحطها تحت مغامره ومخاطره كبيره، لانه وعدم وجود رؤيه واضحه وصندوق يحفظ كل الاصول اللي عندك. غالبا الاداره المعنيه تحفظ كل الاصول، اذا كانت مباني في اداره معنيه بحفظ وجرد الاصول الملموسه،
بتدقيقها ومتابعتها والإهلاك اللي خاص فيها وكل الأمور المتعلقة في الأصول الملموسة، ويغفلون جانب الأصول الغير ملموسة اللي هي أصول الملكية الفكرية. وهذا تحدي كبير يواجه المشروع في حال إنه حب يعني يتوسع في السوق المحلي وتكبر المخاطرة في حال إنه حب يتوسع إقليمياً ولا عالمياً. لأنه في العلامات التجارية وبراءات الاختراع الأولوية لمن سجل وليست الأولوية لمن ابتكر. فلا بد من إذا كان عندك ابتكار معين أنك تضمن تسجيله قبل دخولك للسوق المنافس، على أساس ما تقع في مغامرة ومخاطرة مع جهات أخرى قد تكون تملك ابتكار مشابه. أو في حالات احنا مرينا فيها أنه شركات سعودية حبت تتوسع إقليمياً، فلما هي نجحت في السوق المحلي وكونت اسم وكونت علامة تجارية موثوقة وعندها مصداقية عالية فحبت تتوسع، فلما نحب نساعدها في تسجيل علامتهم مثلا في دولة ما نجد أنه علامتهم مسجل. فهنا إذا ما كان في عندهم رؤية استباقية أنه في خلال سنوات معينة راح نتوسع عالميا أو إقليميا ويجب أن نتخذ الخطوات 1 2 3 4. فهذه أكثر الأشياء اللي نعتقد أنها تحدي وتكون تحدي للشركات الناشئة. أنا يبدو الوقت يمشي فأحاول أستعجل أكثر من كذا. فيه النقطة الثانية اللي يعني أحب أكد عليها، قبل شوي تكلمنا عنها، مزايا اللي هي محفظة الملكية الفكرية. إيش الأهمية والأدفانتج اللي تطلع فيها أي شركة لما يكون عندها محفظة لإدارة أصول الملكية الفكرية؟ ففيها حقوق استئثارية. حقوق استئثارية تمنع أي طرف أو أي جهة من استغلال الملكية الفكرية الخاصة فيني، سواء هي براءة اختراع، عندي حماية لمدة 20 سنة، لا يمكن أحد أن يستفيد من هذه البراءة خلال فترة الحماية. نفس الشيء على العناصر الملكية الفكرية الأخرى. مكانة متينة في السوق، أقصد هنا أنها تكون تصعب المنافسة في النطاق حقي. على سبيل المثال جوجل اليوم تملك 51,000 براءة اختراع. كل براءات الاختراع هذه في مجالات تقريبا البحث ومجالات اللي هي تعمل فيها الكور بزنس تبع جوجل. ايش الهدف من البراءات هذه وتسجيل؟ ايش الهدف من تسجيل وحماية البراءات هذه؟ فيه عدة أهداف. الأول الاستفادة منها وأنها تكون عائد إضافي لشركة جوجل. السبب الثاني أنها تقتل أي أحد يحب ينافس في هذا المجال، أو ليس تقتل بالأصح تصعب المهمة على أي شركة حابة تنافس في هذا المجال. ففي أشياء من البراءات هذه هي سجلتها جوجل بنفسها، وفي براءات شركات ناشئة طلعت فيها وجدت جوجل استحوذت على الشركات هذه. فهي جوجل أحد أهدافها أن تترك مكانة متينة في السوق بحيث أنها تصعب على المنافسين أنهم يدخلون معها في هذا النطاق. زيادة عادة الاستثمار من ناحية أنه إذا أنا عندي براءة اختراع سجلتها ولكن ما عندي الوقت أو الإمكانية أو أي سبب كان ماني قادر أستغلها في الفترة الحالية، فهذا عندي فرصة أني أزيد موارد الشركة وأرخصها أو أبيعها أو أستفيد منها بأي صور الاستفادة. وزن أكبر في التفاوض، هنا أقصد في حالات مرت علينا أنه في شركتين كل واحدة منهم تملك تقنية معينة، فالشركة اللي حابة تتعاقد يعني يكون عند الشركة في عندها تقنية معينة تبغى تستفيد منها، وهذه الشركة اللي تملك التقنية هذه لديها براءات أخرى في هذه المحفظة. هذا يعطيها يد عليا في النقاش وفي التفاوض مع الأطراف اللي راغبين يستفيدون من هذه البراءة أو من هذه البراءات. وفي برضو يعني أحد الاتفاقيات اللي تتم بهذا الخصوص اتفاقية تبادل حقوق البراءات. صورة إيجابية للشركة، طبعا هذا يساعد في في الماركتينج وفي البراندنج، وبالأخص في الجولات الاستثمارية. في يعني إنه الكثير من المبتكرين يحرصون على أنهم يتوسعون بشكل دوري ومستمر، وكل فترة وفترة يعملون جولة استثمارية يستقطبون المستثمرين إذا شافوا أن عندك محفظة ملكية فكرية ناضجة تعطي انطباع أن الشركة هذه وصلت مرحلة من النضج اللي هي تستطيع أنها تنمو وتكبر. طبعا هذه الأشياء فيما يخص ابتكارات الشركات الناشئة والمبتكرين.
ودي استغل الوقت يعني خلال دقيقتين اني اعرج على المخاطر اللي يستخدمونها او يعملونها الشركات الناشئه في الملكيات الفكريه الخاصه بالاخرين. يعني الشركات الناشئه تلقاها تستخدم منتجات مختلفه، اما من هاردوير، اما من سوفت وير، اما يعني برامج او من منتجات مختلفه تماما يستخدمونها بشكل دوري، ويتهاونون في جزئيه انه التحقق من انهم يستخدمون الملكيات الفكريه هذه بطريقه نظاميه، وهنا يحطهم تحت مخاطره وريسك عالي. وبأشارك بشكل سريع عدد من المخاطر اللي يعني حقيقيه وموجوده اليوم. اول المخاطر، يعني احنا دامنا في الشهر الفضيل فبتكلم عن المخاطر الدينيه. في فتوى من هيئه كبار العلماء انه لا يحق لاي احد استخدام اي ملكيه فكريه خاصه بطرف اخر بدون اذنه، بغض النظر عن جنسيته وعن ديانته. لا يمكن انك تستخدم اي ملكيه فكريه لاحد بدون اذنه. اذا انت معجب بالملكيه الفكريه هذه يجب عليك ان تتبع الطريقه النظاميه انك تملكها. في حال انك ما قدرت تملكها بالطريقه النظاميه لا تستخدمها. الخيارات الاخرى تخفف عليك المخاطره. المشكله الثانيه الامنيه. كثير من اللي يتاجرون بالاشياء المقرصنه او المزوره هم عصابات. العصابات غالبا لانه مداخلهم غير شرعيه، فهذا يساعدهم في انهم يوظفون اموالهم بطريقه اخرى غير شرعيه على اساس انهم يدخلونها بطريقه نظاميه. فهذا خطر امني كبير. ويعني ابسط مثال حرج الكمبيوتر. يعني سبق ان عملنا اكثر من مداهمه مع الجهات الحكوميه، لما نشوف هناك الاشخاص اللي يتاجرون في هذه البرمجيات المنسوخه والمقرصنه غالبا هم عصابه يتعاملون اكثر شغلهم بالكاش، فلسهوله تصريف الكاش والامور هذه وسهوله اعاده استخدام الفلوس هذه. فخطر مو امني على البلد بس، حتى عليك، لانه انت اذا انت مستخدم منتج مزور او مقلد فلا يعني انت تترك ثغره كبيره للقرصنه او للهاكرز انهم يدخلون عليك ويضيعون كل مجهوداتك السابقه الصحيه. على سبيل المثال الاحبار، الطابعات، كثير من الناس يستهينون في الاحبار وانه اصلي ولا مو باصلي، ولكن الدراسات اثبتت انها لها تاثير عظيم على الجهاز التنفسي. هذا ابسط مثال. المكياج على سبيل المثال، العطور، كل الاشياء هذه في حال استخدامها بطريقه غير نظاميه لها تاثيرات صحيه اخرى. الاقتصاديه يمكن تكلمت عنها في الشق الامني بشكل سريع، فودي اترك المجال للاسئله والاجوبه. فشكرا جزيلا لكم. الله يعطيكم العافيه. يعطيك العافية أستاذ محمد. موضوع مهم جدا إنه الشركات الناشئة إيش تحتاج تسوي عشان ما تفشل، ورؤية للموضوع من جانب آخر. طيب، في عندنا سؤال تكرر علينا. كيف يتم تسجيل الكود في السعودية، أو هل يوجد طريقة to protect the algorithm؟ جميل. في الآن أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية نهاية السنة الماضية أو الربع الأخير من السنة الماضية التسجيل الاختياري لحق المؤلف، ويشمل شقين رئيسية. الأول هو تسجيل برمجيات الحاسب الآلي أو الالجوريثمز بشكل عام. الثاني التصاميم المعمارية. فجوابا على سؤالك، الهيئة السعودية نعم بالإمكان تسجيلها، والهيئة السعودية هي الجهة المختصة لتسجيل هذه الالجوريثمز. اوكي، هذا شيء في السعودية. نعم في السعودية، في الهيئة السعودية للملكية الفكرية فيه تسجيل اختياري لحق المؤلف. بالإمكان التواصل معهم، وعندهم نموذج عن طريق الموقع بيعبي البيانات كاملة ويشرح ايش الوصف البرنامج بشكل مفصل، وبعد ذلك عاد يردون عليه الهيئة بالإيجاب أو الرفض أو طلب التوضيح أو أيا كان. فهو موجود حاليا في الهيئة السعودية للملكية الفكرية. اوكي، طيب يعطيك العافية أستاذ محمد. في هنا عندنا سؤال. This question for you, Mr. Bieter. Is there a ratio to calculate the IB quality for the company or the startup?
That's a good question. So the question is, how do you calculate the value of the intellectual property, or the value of the different types of intellectual property? It's a good question. So there are some mathematical ways to calculate value. You might look at the cost that it took to create the intellectual property, the value of that technology in the marketplace, how easy is it for someone else to create that technology now versus years ago. Again, there's a few very good economic equations or analysis that can be done to sort of analyze the value of IP, but it's very challenging, very complicated. But there are some specialists that do that. But for a startup, I think you as a startup know your market, and you sort of know what's going to be the most valuable asset. And because a lot of the startups and entrepreneurs have this amazing background and education, so take that into consideration of when you're creating, because the value of the IP is not just the final product on the shelf, but it's also the time and experience that you studied for that now allow you to create that IP. And so I think there are different ways to value for technology. Again, there's some equations that you can look up online and talk about how to value technology and patents. And then for brands, I think it's more about doing market research, understanding how many people recognize your brand. For creative content, probably a different way to do it. But again, each type of IP, like different types of pieces of property, be it an open piece of land versus an apartment versus a car, each have different ways that you would value those types of pieces of property, just like IP. Great question. Great. This question, I think it's for you both. How can the innovators search for similar ideas? Sure, I'm happy to go first quickly on this. Most national IP offices have a public database that says, here are all the rights that have been granted in this country. In the US, the United States Patent and Trademark Office has a public database that shows all 10 million plus patents that have been granted since our patent regime started. There are also some very good international databases. The World Intellectual Property Organization has international databases. The European Union actually has a system called TMView and DesignView, and that has databases for trademark rights and design rights from many offices around the world. So there's some pretty good databases out there. Great, thank you. There's a question. Do we need a lawyer to register the IP? Unfortunately, the answer to that is generally yes, especially for patents, where the time and expertise to create that boundary around what is your invention and what is someone else's is very difficult. For me personally, it took about 3 years of drafting patent applications in the private sector before I became comfortable drafting patents. There are very important ways that you can lower your costs by doing a lot of the work before you go to the attorney. So make sure you prepare and you can easily explain what your invention or your intellectual property is before going to the attorney. But I'll give you the example comparing, again, intellectual property to a piece of land. If you're going out and purchasing a new piece of land or a new house, will you as the buyer go out and survey the land yourself using the little cool tools to figure out what's the right distance is for a piece of land? Probably not. You would hire a surveyor team or expert to define what's this piece of property and what someone else's. So in that case, people are used to going out and paying an expert to define that piece of property. I would say the same thing is with intellectual property. Make sure that you have an expert that is defining that property that you want, because often a few words here and there can change the value of intellectual property from being a lot to almost nothing. Great. I think our time is up.
Thank you so much, Mr. Peter. يعطيك العافية أستاذ محمد. شاكرين لك تواجدك معنا اليوم. يعطيكم العافية جميعا على الحضور. نراكم بإذن الله في ويبنار علم القادم. يعطيكم العافية. Have a nice day. And thank you, Mr. Peter, again for accepting our invitation. My pleasure. مع السلامة. مع السلامة.